En la madrugada del 17 de septiembre de 1944, a los 06:15, el Capitán George Jones, agazapado tras un escarpado afloramiento de coral en las playas de Peleliu, observaba con impotencia cómo sus marines caen ante asesinos invisibles ocultos en lo alto de la espesa selva. Tenía 31 años, un experimentado comandante de compañía, que había sobrevivido a 2 campañas insulares y creía comprender todos los trucos que la guerra del Pacífico podía ofrecer. Sin embargo, nada en su entrenamiento ni en su experiencia lo había preparado para este nuevo tipo de campo de batalla, donde la muerte legaba desde los copos de los árboles sin previo aviso y sin siquiera atisbar al tirador. Francotiradores japoneses, lidrados por el sargento mayor Hiroshi Tanaka, habían transformado los imponentes pomeras en fortalezas elevadas. Se ataron a los romas con cuerdas para poder disparar hasta su último aliento. Camuflaron sus cuerpos con joyas vivas que se montazaban a la perfección con el laberinto verde que se extendía sobre sus cabezas. En los primeros 48 horas del asalto, Tanaka y sus tiradores de élite habían matado a 23 marines sin sufrir una sola baja confirmada. Cada disparo parecía surgir de la nada. Cada movimiento en terreno abierto se convertía en una apuesta al destino. El Capitán Jones levantó sus prismáticos justo a tiempo para presenciar otro desembarco de marines mientras el agudo estalido del Arisaka tipo 99 resonaba a través de la cubierta. Sus hombres se quedaron paralizados, buscando desesperadamente fogonazos que nunca se repiten en el mismo lugar. Los marines eran expertos en fuego de fusil y asalto agresivo, pero esas habilidades no servían de nada contra un enemigo situado a 2 metros sobre ellos, oculto por la naturaleza misma. El teniente Walker se acercó a Jones sin aliento y con los ojos muy abiertos, sugiriendo algo que al principio sonó imprudente. Señaló los cañones antiaéreos bofors de 40 milímetros montados en la lancha de desembarco anclada en alta mar. Esos cañones estaban completamente cargados con proyectiles de alto poder, explosivo diseñados para aviones japoneses que nunca habían aparecido. Walker le recordó a Jones que los marines habían sido entrenados para enfrentarse a un francotirador con otro para combatir con precisión. Pero los japoneses habían cambiado por completo el panorama de la guerra. Luchaban desde un mundo al que los marines no podían acceder. Jones se dio cuenta de que sus hombres morían porque estaban librando una batalla completamente equivocada. Los francotiradores solo temían una cosa: el momento en que los marines dejaran de luchar según las viejas reglas y dirigieran todo el poder de fuego, estadounidenses hacia los propios árboles. A medida que el sol ascendía, proyectaba largas lanzas de oro sobre la playa de coral, revelando la cruda realidad del campo de batalla. La primera olada había aterrizado a 0800 el 15 de septiembre y 2 días después. El avance se había detenido por completo a más de 300 metros tierra adentro. Los bunkers y los nidos de ametralladoras eran previsibles. Los árboles convertidos en armas no. Tanaka había pasado meses preparando este campo de batalla tridimensional, creando una red de francotiradores que se fundía con la selva como un organismo vivo. Sus tiradores no se escondían simplemente en los árboles. Se convertían en parduelos. Los cuerdas los mantenían anclados en su lugar incluso después de la muerte. Sus cuerpos estaban envueltos en un camuflaje natural que frustraba cualquier intento de detectarlos desde abajo. El rifle de francotirador tipo 97 que portaban alcanzaba un alcance efectivo cercano a los 400 metros y, desde posiciones elevadas, su control del campo se extendía a casi toda la cabeza de playa.
Jones volvio a levantars los gafos, y presencio al cabo Martin is intenter movers intra dos palmas, sono el disparo, la bala impacto con un golpe sordo y espantoso, Martinez si displomo en silencio, conversion dos en el vigésimo tercer marine perdido por los cazadores invisibles de Tanaka. Ningún movimiento, ningún destello, ninguna pista. El francotirador ya se había desplazado o simplemente se había montizado con la quietud. Los fuerzas japoneses habían aprendido de batallas anteriores que la potencia de fuego estadounidense podía destruir cualquier posición fija. Así que abandonaron los bunkers por la movilidad. Tanaka creó una red de francotiradores que atacaban desde todos los ángulos y desaparecían antes de que nadie pudiera contraatacar. Cada uno llevaba solo 20 balas, pero cada una estaba destinada a un solo marine. El peso psicológico los oprimía a todos. Los hombres se estremecieron al susurrar de los joyas, dudaron antes de adentrarse en campo abierto, sintieron miradas sobre ellos desde alturas que no podían ver. Los marines se enorgullecen de su audacia y su fuego abrumador, pero ¿cómo podían cargar contra un enemigo que no podían encontrar? ¿Cómo podían contraatacar cuando el objetivo solo existía el tiempo suficiente para apretar el gatillo? La jungla ya no era terreno. Se había convertido en un arma diseñada a la perfección para los hombres que cazaban desde sus sombras. El capitán Jones tragó saliva con dificultad, mientras bajaba los gafas, consciente de que, a menos que cambiaran de táctica de inmediato, los árboles seguirían devorando a su compañía. Las tácticas tradicionales de los marines siempre se habían basado en un avance-ord, as y un fuego abrumador en el punto de contacto exacto. Sin embargo, ninguno de esos métodos confiables podía ayudar al capitán Jones ahora, mientras sus hombres se agazapaban bajo un dosel que ocultaba la muerte en sus ramas más altas. ¿Cómo podían exaltar a un enemigo que no podían ver? ¿Cómo podían establecer fuego de cobertura cuando los francotiradores en lo alto dominaban la posición elevada en todas direcciones a la vez? Toda suposición que los marines habían levado a peligro se había desvanecido. Habían desembarcado con un M1 Garands, rifles automáticos Browning, ametralladoras Lydras, morteros y la promesa de artillería naval esperando en alta mar. Poseían la fuerza suficiente para arrasar bunkers, quemar trincheras y destrozar las defensas fortificadas. Sin embargo, ninguna de esas armas podía alcanzar a un francotirador oculto a 2 metros sobre el suelo, camuflado por densas copas de joyas vivas. Los japoneses habían estudiado la doctrina estadounidense durante batallas anteriores en islas como Guadalcanal y Tarawa. Sabían que los marines se moverían en escuadrones, brindándose apoyo mutuo. Comprendían que los fusileros estadounidenses buscarían amenazas a nivel del suelo, sin pensar en mirar directamente hacia arriba hasta que fuera demasiado tarde. Así que Tanaka convirtió la elevación en un arma. Entrenó a sus hombres para atacar desde abajo a los marines, quienes luchaban por devolver el fuego a través de una vegetación tan densa que bloqueaba la trayectoria de cada bala. Disparó desde arriba les daba a los francotiradores japoneses una enorme ventaja. Sus objetivos estaban completamente expuestos bajo ellos. Sus ángulos eliminaban gran parte de la dificultad de calcular la distancia. Sus rifles Arisaka podían atravesar joyas de pómara y aún así matar con brutal eficacia. Sin embargo, los marines descubrieron que sus balas perdían fuerza y precisión al disparar casi directamente hacia arriba.
Los hojas y los romas conversión los disparos estadounidenses en fragmentos inofensivos incluso antes de que alcanzaran su objetivo. El teniente Joseph Walker pasó la mañana estudiando esta geometría letal. Se situó cerca de la línea de flotación observando los patrones de disparo japoneses sin exponer a más hombres o muertes innecesarias. Cuanto más estudiaba, más evidente se volvía la verdad. Sus armas de infantería convencionales eran inútiles ali. Los marines necesitaban algo que pudiera alcanzar la copa de los árboles con fuerza destructiva, incluso cuando se desconoce la posición exacta del francotirador. Walker pensó en los enormes cañones de 40 milímetros que descansaban inactivos en la lancha de desembarco cerca de la costa. Los habían lavado a pelilio para defender la flota de los aviones japoneses que nunca habían aparecido. Ahora permanecían en silencio mientras los francotiradores en la cubierta de proyectiles cobraban vidas de marines uno a uno. Cada cañón podía disparar una devastadora ráfaga de proyectiles de alto poder explosivo a una velocidad de 120 disparos por minuto. Cada proyectil tenía suficiente potencia para destrozar árboles enteros y descargar el camuflaje que protegía a los tiradores ocultos. El radio de explosión se extendía 10 metros en todas direcciones, lo que significaba que no se requería una puntería precisa. Los marines simplemente necesitaban saturar el área donde el francotirador pudiera estar escondido. Walker se acercó al capitán Jones justo cuando otro disparo resonó en lo alto y otro marine cayó. Su propuesta era audaz. En lugar de igualar la precisión de los francotiradores con la precisión de los marines, instó a Jones a adoptar una fuerza destructiva abrumadora. En lugar de luchar contra los japoneses en su escenario elegido, quería destruir el escenario por completo. Los árboles, la cubierta de proyectiles, los nidos de los francotiradores, todo, violaba cada lección que les habían enseñado. Los marines fueron entrenados para conservar munición y disparar solo cuando un objetivo estaba claramente identificado, confiando en la precisión en lugar de la fuerza bruta. Pero ninguna de esas reglas aplicaba ahora. Los japoneses habían reescrito los términos de la batalla cuando se subieron a los árboles. Walker comprendió que si continuaban luchando con los viejos métodos, perderían un hombre tras otro por los disparos provenientes de torres invisibles. El capitán Jones supuso la idea. Observó los cuerpos destrozados de los marines que habían intentado avanzar. Observó la jungla intacta que ocultaba al enemigo con perfecta confianza. Cuanto más estudiaba la situación, más se daba cuenta de que Walker tenía razón. El enemigo había cambiado la forma del campo de batalla. Los rifles de precisión ya no eran la respuesta. Solo la potencia de fuego capaz de cambiar el entorno mismo funcionaría. La jungla se había convertido en el arma. Los marines necesitaban destruir la jungla para recuperar el control. El primer paso fue la comunicación. Walker comenzó a coordinarse con los lanchas de desembarco para comprender los ángulos de disparo y los límites de elevación de los cañones bofors. Su gran capacidad angular les permitió alcanzar casi directamente hacia arriba para impactar la jungla. Su alcance transversal les permitió barrar la costa, y los costas interiores con un movimiento circular completo. Los cañones tenían potencia, tenían alcance, tenían velocidad, solo necesitaban dirección. La doctrina de la Marina nunca había considerado el uso de armas antiaéreas para atacar objetivos terrestres ocultos. Sin embargo, la guerra no era una ola y la supervivencia exige adaptación. Los cañones bofors podrían haber sido diseñados para el cielo,
pero su verdadero potencial aún no se había probado en tierra. Walker expuso sus argumentos con serena determinación. Los marines estaban perdiendo terreno. Estaban agotados por la vigilancia constante. Su moral se resquebrajaba cada vez que un francotirador disparaba un solo tiro invisible. Existía un arma que podía acabar con la ventaja japonesa en un instante. Simplemente necesitaba permiso para ser utilizada. El capitán Jones sabía que consta ese permiso significaría reescribir la tradición de la marina en el acto. Pero al ver otra escuadra acorralada por los disparos que caen del dosel, comprendió que las viejas tradiciones solo conducirían a más funerales. Los japoneses habían convertido cada árbol en una fortaleza. Ahora los marines responderían derribando las fortalezas del cielo. En el momento en que Jones asintió, se produjo un cambio que ninguno de los dos bandos podía prever. Los marines habían dejado de luchar en la antigua guerra y estaban a punto de comenzar a una nueva donde la fuerza explosiva bruta desafiaría la precisión oculta de los francotiradores de élite de Tanaka. La jungla había dominado a los marines durante 2 días, pero ese dominio estaba a punto de enfrentarse a la furia del ingenio estadounidense y al poder atronador de los cañones de 40 milímetros que aguardaban pacientemente en alta mar. El cañón automático Bofors de 40 milímetros representó una ruptura total con las tradiciones de precisión que habían moldado el pensamiento estadounidense en el campo de batalla desde los inicios de la guerra con fusiles. El arma nació en Susha durante la década de 1930, diseñada para destruir aeronaves de rápido movimiento a distancias de casi 4.000 metros. La versión estadounidense, fabricada bajo licencia, podía disparar 120 proyectiles por minuto, cada uno con un peso cercano al 1 kilo y con suficiente fuerza explosiva para destrozar estructuras ligeras y matar a cualquiera en un radio de 10 metros. El teniente Walker había estudiado estos detalles técnicos en cuántico, pero nunca imaginó que el cañón se utilizaría como apoyo terrestre. Sus proyectiles volaban a casi 850 metros por segundo, lo que significaba que podían atravesar blindajes delgados o hormigón armado con una facilidad aterradora. Aún más importante para la situación en peligro, los proyectiles de alto poder explosivo detonaban al impacto y lanzaban fragmentos irregulares en todas direcciones, despejando amplias zonas de vegetación y dejando al descubierto cualquier objeto oculto tras la cubierta vegetal. Los marines habían desembarcado con 3 cañones Bofors montados en lanchas de desembarco a unos cientos de metros de la costa. Cada cañón requería 4 bombas para operar. Un artillero controlaba el mecanismo de disparo. Un cargador alimentaba los cargadores. Un entrenador se encargaba del gyro y la elevación. Un comandante dirigía el ritmo de tiro y confirmaba cada objetivo. Estas tripulaciones se habían entrenado para rastrear aeronaves que volaban a toda velocidad por el cielo abierto. Practicaban barridos coordinados y aprendieron a calcular la velocidad y la distancia bajo una enorme presión. Nunca se les enseñó a disparar a los árboles. Walker comprendió que los mismos principios podían aplicarse, pero solo si los tripulaciones adaptaban sus métodos y adoptaban un nuevo propósito. En lugar de rastrear aeronaves, apuntarían a árboles específicos o a grupos concentrados de foliage donde pudieran esconderse francotiradores japoneses. El alcance sería menor y la precisión mucho mayor. Los efectos de fragmentación de los proyectiles harían innecesaria la identificación precisa por parte de los francotiradores.
Los mayores desafios no eran mecánicos, sino tácticos. Los cañones bofos habían sido diseñados para disparos en ángulos altos, lo que los hacía ideales para alcanzar objetivos encaramados en altas pomeras. Su capacidad de elevación alcanzaba los 85 grados y su giro circular completo les permitió disparar en cualquier dirección. Solo necesitaban un método fiable para recibir información del objetivo de los marines en tierra. El sargento John Miller era el operador de Bofors más experimentado del batallón. Había disparado los cañones en batallas anteriores en Tarawa y Saipan, e incluso había derribado varios aviones japoneses. Comprendía tanto la potencia como las limitaciones del arma. Cuando Walker le explicó el plan, Miller lo comprendió de inmediato. La situación era desesperada. Los marines necesitaban un arma que pudiera alcanzar la cubierta de la aeronave y romper la ventaja de los francotiradores ocultos de Tanaka. Miller inspeccionó su munición cuidadosamente. Cada cañón llevaba 400 balas de proyectiles mixtos, incluyendo proyectiles perforantes de alto explosivo y trazadores. Los proyectiles perforantes estaban diseñados para fuselages de aviones. Los trazadores sí utilizaban para rastrear el movimiento en el cielo. Para el apoyo terrestre contra francotiradores ocultos, los proyectiles de alto explosivo eran los más valiosos. Aún así, observó que los proyectiles perforantes podían ser útiles contra rocas reforzadas o estructuras de cubas. Calculó que una ráfaga de 10 a 15 proyectiles disparados rápidamente despediría cualquier árbol de posibles posiciones de francotiradores. A la velocidad estándar, esto representaba menos de 10 segundos de disparo, pero suficiente potencia destructiva para destrozar por completo la cubierta superior. El efecto psicológico en los japoneses sería inmenso. Confiaban en la creencia de que los marines no podrían alcanzarlos. Confiaban en que la cubierta protegería sus movimientos. Y una vez que la cubierta explotara a su alrededor, su confianza se haría añicos. El siguiente paso era la comunicación. Las lanchas de desembarco estaban ancladas a unos 300 metros de la costa, lo que los colocaba a una distancia excelente de los nidos de francotiradores japoneses. Sin embargo, los marines necesitaban establecer un método seguro y preciso para anunciar los objetivos. Walker trabajó con Miller para crear un sistema de control de fuego mediante relés de radio y señales visuales sencillas. Un observador avanzado identificaría la posición sospechosa de un francotirador y transmitiría las coordenadas lo más rápido posible. La tripulación del Bofors atravesaría el cañón, ajustaría la elevación y dispararía una ráfaga corta y controlada de proyectiles de alto explosivo. El observador confirmaría los resultados. Si el objetivo persistía, se produciría otra ráfaga. Todo esto podía ocurrir en menos de 30 segundos, lo suficientemente rápido como para que un francotirador no tuviera tiempo de rubicarse. Cuando el plan de coordinación estuvo completo, los marines finalmente contaban con un arma capaz de convertir la selva de un santuario en una trampa mortal para el enemigo. El sistema Bofors era pesado, ruidoso y brutalmente destructivo, pero ofrecía lo que los fusiles, morteros y ametralladoras no podían. Entregaba fuerza explosiva directa al corazón invisible de la defensa japonesa. Prometía hacer en minutos lo que 2 días de combates de infantería no habían logrado. Prometía restaurar el impulso al avance estancado y sorprender a los japoneses haciéndoles darse cuenta de que los marines se habían adaptado. Los francotiradores de Tanaka creían haber creado una fortaleza intocable muy por encima del campo de batalla.
Ahora los marines si preparaban para desatar una respuesta atronadora que destruiría esa fortaleza rama por rama. La selva había sido el escudo del enemigo. Después de que los bofors abrieron fuego, se convertiría en su mayor vulnerabilidad. El teniente Walker comprendió que dirigía los cañones bofors de 40 milímetros contra los francotiradores japoneses redefiniría por completo la conexión entre precisión y potencia de fuego en el combate marítimo. Durante generaciones, la doctrina de la infantería estadounidense había enseñado que la precisión y la puntería disciplinada ganaban batallas. Un fusilero identificaba un objetivo, apuntaba con precisión y disparaba con determinación. Pero los japoneses habían creado un campo de batalla, donde la precisión carecía de valor porque el propio francotirador era invisible. Los marines luchaban contra fantasmas en los árboles. Sin embargo, al cañón bofors no le importaba la invisibilidad. Un solo proyectil de alto poder explosivo podía aniquilar no solo al francotirador, sino toda la estructura que lo ocultaba. No importaba si el enemigo se escondía tras hojas, cuerdas, ramas o sombras. El proyectil simplemente rezaba todo en un radio de 10 metros. El significado del combate táctico cambió en ese instante. En lugar de enfrentarse al enemigo en igualdad de condiciones, los marines transformarían el campo de batalla en un lugar donde los tiradores ocultos no tuvieran refugio. El capitán Jones aprobó el plan, aunque desafiaba todas las lecciones que había enseñado a sus hombres. Sabía que los marines necesitaban un avance. Habían pasado 2 días y el avance apenas había avanzado 300 metros tierra adentro. Por cada intento de mantenerse en pie, Cora, arrastrarse o cambiar de posición terminaba con otro disparo desde las copas de los árboles. El fuego de los francotiradores no solo había detenido el progreso físico, había frenado el espíritu de los hombres. No podían luchar contra lo que no podían ver. El permiso que Jones dio abrió la puerta a una nueva fase de la batalla. Los marines usarían el cielo como arma contra el mismo dosel en el que los japoneses habían confiado. La primera prueba ligó a los 14 y media del 18 de septiembre, cuando el soldado de primera Claes Rodríguez intentó recuperar munición de un depósito de suministros a 40 metros tierra adentro de la playa. Una bola resonó desde algún lugar arriba. Rodríguez cayó antes de que nadie pudiera reaccionar. El disparo había provenido de un árbol del pan que se alzaba a 60 pies de altura. Sus enormes ramas formaban un nido perfecto para los francotiradores del Cabo Masaru Yoshida, uno de los tiradores más hábiles de Tanoka. Walker inmediatamente comunicó por radio las coordenadas al sargento Miller a bordo del LCM Sayat, que estaba anclado a unos 320 metros de la costa. Miller respondió a la llamada con firme confianza. Giró el cañón bofors hacia la izquierda hasta que el árbol del pan apareció en su mira óptica. Entonces levantó el cañón a un ángulo de 45 grados. Seleccionó munición de alto poder explosivo y se preparó para disparar una ráfaga controlada de 3 balas. En tierra, los marines se agacharon esperando otro disparo invisible. En cambio, oyeron un trueno que resonó por toda la cabeza de playa. El primer proyectil de 40 milímetros impactó en el tronco del árbol del pan a unos 5 metros del suelo. El proyectil detonó al instante lanzando una violenta lluvia de fragmentos de metal y madera que explotaron hacia afuera. El segundo proyectil impactó más arriba en la copa del árbol, desgarrando las ramas en una tormenta de escombros que cayó como lluvia sobre los marines que estaban abajo.
El tercer proyectil si clovo en los ramas superiores donde Yoshida si había atado. La explosión destrozó la copa del árbol en un único y brutal destello. Cuando el humo se disipó, el árbol crujó bajo su propio peso. La copa que había cobijado a Yoshida ya no existía. El capitán Jones observaba todo a través de sus prismáticos. Vaya como el árbol se doblaba como herido vivo y luego se desplomaba parcialmente. Ningún francotirador podría haber sobrevivido a semejante destrucción. El radio de la explosión se extendió 15 metros en todas direcciones, destrozando todo a su alcance. Durante 2 días, los francotiradores japoneses habían sido fantasmas que se deslizaban entre los ramas y desaparecían antes de que ningún marine pudiera devolver el fuego. En menos de un minuto, el cañón por force había convertido es fantasma intocable en nada más que madera destrozada y fragmentos dispersos. El efecto psicológico golpeó a ambos ejércitos al instante. Los marines sintieron una olada de alivio y un ánimo renovado. Por fin habían encontrado un arma que legaba hasta las copas de los árboles, donde el enemigo había gobernado. Por primera vez desde el desembarco, no estaban indefensos, no los perseguían, tenían dientes de nuevo. Muchos marines salieron de sus escondites por primera vez en horas, observando el foliage con una nueva sensación de posibilidad. Allí estaba el apoyo, allí estaba la protección. Los japoneses sintieron algo muy diferente. Los francotiradores de Tanaka creen que sus posiciones eran invencibles. Los nidos de cuerdas de ocultación en elevación y el camuflaje perfecto los habían convertido en dominantes. Cada francotirador esperaba disparar hasta la muerte sin temer a represalias. Ahora, una sola ráfaga desde última había destruido una de sus posiciones más fuertes. Yoshida había sido uno de los mayores. Su fin envió un mensaje a todos los francotiradores que aún se escondían entre los árboles. Su santuario se había convertido en un objetivo. Sus escudos eran ahora debilidades. Los marines continuaron probando y perfeccionando la técnica. Los observadores de avanzada marcaron más árboles. Miller coordinó con precisión. Los bufos dispararon una y otra vez, cada ráfaga despejando otra franja de foliage que en tono había ocultado la muerte. Los marines comenzaron a avanzar tierra adentro con renovada confianza. Cada vez que los hoyos se movían sospechosamente, exigen una misión de fuego. La selva, que había sido un depredador silencioso durante 48 horas, se va repentinamente asediada por un trueno explosivo. El capitán Jones observó la transformación con sombría satisfacción. Los marines ya no reaccionaban ante los francotiradores. Los estaban cazando. Estaban derribando el imperio de las copas de los árboles que Tanaka había pasado meses construyendo. Y con cada nueva erupción de fuego, el equilibrio de la batalla cambiaba. Los árboles que una vez fueron armas se estaban convirtiendo en lápidas. El dosel se estaba desmoronando pieza por pieza y, por primera vez desde el desembarco, los marines albergaban la esperanza de que la batalla de Peleliu finalmente se inclinara a su favor. Para los defensores japoneses, el significado del primer ataque de los Bofors fue inmediato y aterrador. El sargento mayor Tanaka se dio cuenta de que la base de todo su plan defensivo se había desmoronado en menos de un minuto. Su red de francotiradores se había diseñado bajo la creencia de que las posiciones elevadas convertían a sus hombres en intocables. Se habían entrenado para dominar el campo de batalla desde los ramas altas, con un ocultamiento perfecto y ángulos superiores. Creían que los marines jamás podrían alcanzarlos con armas terrestres.
Sin embargo, la destrucción de la posición del cabo Yoshida demostró que los estadounidenses habían descubierto un método para romper la fortaleza del dosel, y la conmoción psicológica se extendió rápidamente por las líneas japonesas. La noticia corrió rápidamente por las secciones destrozadas de la cabeza de playa. Los marines comenzaron a identificar más nidos sospechosos de francotiradores y a solicitar fuego de los bofors. Los cañones en alta mar respondieron sin vacilar. Cada ráfaga de proyectiles de alto poder explosivo destrozaba árboles, destrozaba el follaje y barraba meses de preparación japonesa. La destrucción no fue sutil, fue total. Un árbol que había ocultado a un francotirador durante días simplemente desapareció en una tormenta de estilas y fuego. Los francotiradores que antes se creían invisibles ahora se sienten expuestos y perseguidos. A los 17:00 horas del 18 de septiembre, los tres cañones bofors habían atacado 40 y 7 posiciones sospechosas. Dispararon más de 230 balas y cada impacto abría un espacio que antes estaba controlado por los japoneses. Los francotiradores que sobrevivieron abandonaron sus nidos elevados y se retiraron a escondites a nivel del suelo que ofrecen mucha menos ventaja táctica. Muchos presentaban heridas por estilas o escombros caídos. Algunos estaban conmocionados, incapaces de comprender cómo los estadounidenses habían cambiado la batalla tan radicalmente. Los marines también sintieron el cambio. Por primera vez desde el desembarco, podían adentrarse tierra adentro sin sentir la mirada constante de los cañones de fusil ocultos en lo alto. La selva ya no pareció estar llena de muerte. En cambio, se sentía como un enemigo al que se podía derrotar. Escuadrones enteros que habían estado inmovilizados durante 2 días avanzaron a medida que se abrían brechas en la línea de árboles. Cada explosión los ampliaba aún más. El propio Tanaka veía como 6 de sus mayores posiciones se desvanecían bajo el estruendo del fuego bofors. Comprendió lo que pocos comandantes japoneses estaban dispuestos a admitir. Los estadounidenses siempre encontraban una solución tecnológica para cualquier desafío táctico. Había pasado 18 meses desarrollando una red de francotiradores que se integraba con el mundo natural. Creía que ninguna fuerza podría sacar a sus hombres del dosel. Sin embargo, los marines habían encontrado la manera no solo de sacarlos, sino de borrarlo por completo. El fracaso no fue solo físico, fue espiritual. Sus francotiradores habían sido seleccionados por su firmeza mental y su disciplina inquebrantable. Eran la élite de la guarnición. Ahora corrían a refugiarse o yacían muertos entre los ramas que habían sido su mayor fortaleza. Los marines se adaptaron rápidamente a medida que la eficacia de los cañones bofors se hacía evidente. Su reposición eran lanchas de desembarco adicionales para ampliar los ángulos de disparo, y los equipos de observadores avanzados perfeccionaron sus técnicas para solicitar fuego. La solución improvisada que había comenzado como un experimento desesperado se estaba convirtiendo en una doctrina coordinada en el campo de batalla. Cualquier árbol que pareciera sospechoso se convertía en un objetivo. Cada rama de la copa de los árboles que parecía demasiado quieta o demasiado espesa provocaba otra ráfaga. Los marines ya no temían a los ramas. Los trataban como bastions enemigos y los distraían sin dudarlo. Tanaka mantuvo una breve reunión con los oficiales que les quedaban dentro de una cueva reforzada en la cresta central. Los únicos lugares a salvo de los bofors eran los refugios rocosos naturales y las posiciones subterráneas. Los nidos elevados ya no eran viables. Solo 17 de sus 60 y 3 francotiradores originales llegaron a los puntos de concentración durante la noche. La mayoría resultaron heridos y todos estaban conmocionados. El colapso de la fuerza de francotiradores significó
que los defensas japoneses ahora dependerían completamente de fortificaciones convencionales. Estas fortificaciones ya habían demostrado su vulnerabilidad en anteriores batallas en el Pacífico. Los japoneses ya no contaban con ninguna ventaja no convencional para interrumpir el avance estadounidense. El golpe psicológico se extendió por toda la guarnición. Los francotiradores habían sido el único elemento de la defensa que superaba constantemente a los estadounidenses. Ahora, esa ventaja se había sido bajo el fuego explosivo. Para la mañana del 19 de septiembre, la magnitud de la devastación era innegable. Los árboles yacían rotos como huesos quebrados a lo largo de la cresta. Cráteres marcaban cada zona donde los francotiradores habían aguardado con paciente disciplina. Tanoka caminó por el terreno destrozado y solo vaya evidencias de una derrota total. Sus hombres se habían convertido en infantería común, sin esperanza de recuperar el dominio perdido. Mientras tanto, los marines avanzaban con renovadas fuerzas. Por primera vez, podían ver la luz del sol impactar el suelo donde la espesa vegetación la había bloqueado. Cada paso adelante parecía una prueba de que los japoneses estaban perdiendo el control del campo. Los cañones bofors habían reescrito las reglas de la isla, habían eliminado la única amenaza que había detenido el avance de los marines durante 2 largos días. Habían demostrado que el ingenio estadounidense podía alcanzar incluso las ramas más altas. Lo que había comenzado como una apuesta desesperada se había convertido en un punto de inflexión decisivo. Los marines ya no eran perseguidos por las copas de los árboles, los estaban recuperando. Y el otro invencible ejército de francotiradores de Tanoka no era más que una historia rota esparcida en madera estelada por el campo de batalla. La destrucción desatada por los cañones bofors conmoción no a los defensores japoneses mucho más allá de la pérdida física de sus posiciones de francotirador. El impacto psicológico recorrió a cada tirador superviviente. El sargento mayor Tanaka había pasado 18 meses seleccionando, entrenando y formando a estos hombres para convertirlos en los francotiradores más disciplinados y letales del ejército imperial. Habían soportado brutales combates en Guadalcanal y Tarawa y, a pesar de esas dificultades, siempre habían creído que su dominio del ocultamiento y la elevación los hacía superiores a los fusiles y ametralladoras estadounidenses. Su confianza provenía de la convicción de que la precisión y la invisibilidad podían superar cualquier potencia de fuego estadounidense. Sin embargo, el bombardeo de los bofors destrozó esa creencia en una sola tarde. El soldado Kenji Nakamura, uno de los pocos francotiradores que sobrevivió a los combates costeros, le dijo a su sargento que nunca había experimentado una fuerza semejante en 3 años de guerra en el Pacífico. Había visto cómo la artillería estadounidense destrozaba bunkers. Había visto cómo los proyectiles navales arrasaban crestas enteras. Pero nunca había imaginado un arma capaz de identificar un solo árbol en 300 y borrarlo por completo como si la selva misma se hubiera vuelto contra ellos. Los francotiradores japoneses siempre habían aceptado que sus cubas y bunkers fortificados podían ser alcanzados por grandes proyectiles, pero se suponía que sus nidos elevados eran inmunes. Creían que la espesa vegetación y su cuidadoso camuflaje los hacían invisibles incluso para los observadores más decididos. Esa creencia había desaparecido. Cada explosión que atravesaba las copas de los árboles levaba un mensaje. Ningún lugar era seguro. Ninguna rama podía aprovecharlos.
Ningun entrenamiento podia prochulos de un arma disanada para borrar el mismísimo entorno en el que se escondían. Tanaka reunió a los oficials y líderes de unidad supervivientes a 0400 en una profunda cuva natural en la cresta central. La cuva era uno de los pocos lugares a salvo de la letal trayectoria de la artillería costera. Ali, los oficiales hablaron con sombría claridad. Toda la base táctica de su doctrina de francotiradores se había derrumbado. Habían construido su defensa en la altura. Habían confiado en el camuflaje. Habían confiado en la cuba de selvática como escudo y arma. Pero con los cañones bofors apuntando a los árboles, ninguna de esas ventajas persistió. El teniente Hiroshi Watanabe, al mando de la unidad de francotiradores de reserva, propuso rubicar a todos los tiradores restantes en posiciones a nivel del suelo con protección aérea natural, como cuvas, rocas o estructuras reforzadas. Estas ubicaciones los protegerían de los descargas de los bofors, pero trasladar a los francotiradores a nivel del suelo eliminaba las mismas ventajas que los habían hecho tan letales en un principio. Perderían altitud, perderían amplios ángulos de tiro, perderían la ocultación que los confundía con los árboles, se convertirían en tiradores comunes con líneas de visión limitadas. El dilema táctico reflejaba una verdad estratégica más profunda que había perseguido a los japoneses durante años. Toda táctica defensiva que criben, por ingeniosa o efectiva que fuera, solo derraba gesta que los estadounidenses respondían con una potencia de fuego abrumadora o nueva tecnología. Los japoneses no podían igualar los niveles de producción estadounidenses ni su capacidad de adaptación rápida. Cada vez que los japoneses conseguían una pequeña ventaja, los estadounidenses laboraban en cuestión de semanas. El enemigo se había vuelto demasiado flexible, demasiado ingenioso, demasiado poderoso. Tanaka comprendió que sus unidades de francotiradores ya no podían operar como cazadores independientes. Tendrían que integrarse en posiciones defensivas convencionales donde su precisión aún pudiera ser útil, pero donde no determinaran la batalla por sí solas. El estatus de élite del cuerpo de francotiradores se evaporó de la noche a la mañana. Estos hombres, que una vez estuvieron en la cima de la destreza militar japonesa, ahora se agazapaban en cuvas como cualquier otro soldado esperando las explosiones. El impacto emocional fue devastador. Algunos supervivientes temblaron, otros murieron con silenciosa incredulidad. El orgullo que los había sostenido durante años de duro entrenamiento y combate brutal se desvaneció al darse cuenta de que sus mayores habilidades se habían vuelto inútiles. El cabo Yoshida había sido uno de sus mejores tiradores. Su muerte fue presenciada por 3 francotiradores adyacentes que vieron las explosiones atravesar el dosel como un rayo. Vieron como las ramas donde Yoshida desaparecían en un instante. Vieron como su arns de cuerda se desgarraba por la explosión. Vieron como la copa del árbol se desintegraba, dejando solo madera esparcida y tocones húmedos. Los 3 supervivientes dijeron más tarde lo mismo. Ningún ser humano podría haber sobrevivido a lo que presenciaron. El arma bofors no solo había matado a Yoshida, había borrado la idea misma de que las copas de los árboles pudieran servir como fortaleza. Para el mediodía del 19 de septiembre, los últimos vestigios de la red original de francotiradores habían desaparecido. Los hombres que una vez controlaron toda la cabeza de playa, con disparos silenciosos desde arriba ahora se escondían bajo tierra con la esperanza de que la siguiente descarga fallara. Se habían convertido en infantería común, despojada del orgullo y la precisión que habían definido su rol. Su entrenamiento especial ya no importaba. Su identidad de élite se había roto. El impacto
si extendio mucho más ala de los propios francotiradores. El coronel Nakagawa, comandante general, comprendió que sin los francotiradores, sus defensas ahora dependerían completamente de fortificaciones convencionales. Estas fortificaciones habían sido aplastadas repetidamente en batallas anteriores bajo el bombardeo estadounidense sostenido. La única fuerza capaz de interrumpir los avances estadounidenses había sido destruida no por desgaste, sino mediante una única innovación táctica. Los bofors lo habían cambiado todo. Los japoneses ahora luchaban sin su arma más afilada. Los marines percibían el cambio en el enemigo. Los disparos desde el dosel habían cesado. Los copas de los árboles permanecían en silencio, salvo por la ocasional caída de ramas rotas. El aire se sentia diferente. El miedo que había asfixiado a los marines durante 2 días se disipó. Cada paso tierra adentro se hizo más fácil. La selva ya no parecía un depredador observando desde arriba. Se sentia herida, debilitada, derrotada. El campo de batalla había cambiado para siempre. Los árboles que una vez ocultaron la muerte ahora no ocultaban nada en absoluto. El colapso de la red de francotiradores obligó al coronel Nakagawa a enfrentarse a una realidad que esperaba evitar. Sin los tiradores de élite, su estrategia defensiva restante dependía completamente de las fortificaciones convencionales que las fuerzas estadounidenses habían aplastado en todas las batallas importantes del Pacífico, desde Guadalcanal hasta Saipan. Los francotiradores de Tanaka habían sido el único elemento japonés capaz de frenar el avance estadounidense mediante el acoso preciso y la perturbación psicológica. Ahora, esa fuerza había desaparecido, eliminada en menos de un día por el estruendo de los cañones bofors de 40 milímetros. Los francotiradores supervivientes sintieron el peso de este fracaso con más fuerza que cualquier otro soldado de la isla. Hombres que antaño se enorgullecían de su estatus de élite ahora se agazapaban en cuvas oscuras como la infantería común. Sus rifles pesaban en sus manos, no con confianza, sino con duda. La muerte del cabo Yoshida resonaba en sus mentes. 3 francotiradores que se habían apostado cerca de él describieron el momento en que la copa del árbol se partió en 2. Vieron los destellos, oyeron el crujido de la madera, sintieron la onda expansiva sacudir los ramas bajo sus pies. Yoshida no había caído simplemente, había sido aniquilado en una sola explosión de fuerza explosiva, sin dejar nada que enterrar, nada que honrar, nada que inspirar courage. Ese momento se convirtió en el símbolo de su derrota. Ninguna disciplina ni sigilo podía salvar a un tirador de un arma tan poderosa como para destruir el mundo entero a su alrededor. Esta constatación transformó las tácticas japonesas de la noche a la mañana. Para el mediodía del 19 de septiembre, todos los francotiradores que aún podían moverse fueron resignados a bunkers fortificados tierra adentro. La idea de operar entre los árboles se abandonó por completo. Nadie se atrevió a subirse a una percha que pudiera ser blanco de los ráfagos de bofors. Los marines habían convertido el dosel de un santuario en un campo de batalla. Los japoneses se vieron obligados a aceptar que la altura ya no les ofrecía ventaja. Solo aumentaba la vulnerabilidad. Sus líneas defensivas cambiaron de forma para reflejar esta realidad. Los francotiradores ahora estaban posicionados dentro de cuvas, y refugios reforzados donde podían disparar a través de aberturas estrechas, pero su capacidad para controlar grandes extensiones de terreno se desvaneció. Sus campos de tiro se redujeron, su confianza se redujo con él. El golpe psicológico de perder su rol de élite se extendió con fuerza y en silencio por la guarnición. Los hombres de Tanaka siempre habían creído que podían ser más astutos y disparar mejor que los soldados estadounidenses, incluso en inferioridad numérica.
entrenaron para la paciencia, la disciplina y la precisión en el tiro. Ahora sí les ordenaba que abandonaran el oficio, que los definía y se convirtieran en fusileros comunes dentro de bunkers que ofrecen pocas oportunidades para la precisión. Muchos se sienten desprovistos de propósito. El coronel Nakagawa lo sabía, pero no tenía otra opción. Comprendía que sin los francotiradores de la cubierta, los estadounidenses irían tierra adentro más rápido de lo esperado. Vaya a los marines avanzar con renovado vigor, liberados del miedo a la muerte que caía desde arriba. Sabía que la batalla había dado un giro decisivo. Los informes del éxito de los buffos llegaron al cuartel general de los marines en 48 horas. Mensajes titulados describían cómo las unidades de asalto en peligro habían neutralizado toda una red de francotiradores, utilizando armas antiaéreas en funciones de apoyo terrestre. El mayor general Roy Geiger reconoció de inmediato la importancia y ordenó un análisis completo posterior a la acción. El genio táctico del capitán Jones y el teniente Walker se comprendió rápidamente. Walker había visto el campo de batalla de otra manera. Se había dado cuenta de que las tácticas tradicionales de infantería no podían vencer a los francotiradores invisibles en altura. Había optado por la adaptación en lugar del ingenio de desgaste en lugar de una doctrina rígida. Sus métodos se estudiaban ahora línea por línea. Para el 1 de octubre de 1944, su informe había llegado a Washington y estaba siendo revisado por especialistas en artillería en Cuántico. Examinaron cada detalle desde los ángulos de elevación de los cañones buffos hasta la sincronización de los ráfagos y la rápida comunicación entre observadores y artilleros. Observaron el impacto psicológico en ambos bandos. En el momento en que los francotiradores se dieron cuenta de que ya no estaban seguros, toda la defensa japonesa se debilitó. La efectividad de los marines aumentó drásticamente una vez que el primer colapso de la cubierta de proa demostró que se podía alcanzar al enemigo. El informe concluyó que los cañones buffos debían integrarse en todas las operaciones futuras en el Pacífico, no solo como armas antiaéreas, sino como herramientas de precisión para limpiar la selva, capaces de eliminar a los francotiradores antes de que los fuerzas terrestres alcanzaran sus posiciones. Los programas de entrenamiento en todo el teatro de operaciones del Pacífico se actualizaron rápidamente. Las dotaciones de los cañones se entrenaron para identificar la ocultación terrestre en lugar de rastrear aeronaves en movimiento rápido. Practicaron el tiro contra la espesa vegetación, estudiaron cómo la fragmentación se propagaba a través de las hojas de palmera, y aprendieron a coordinarse con los observadores avanzados en las caóticas cabezas de playa. Los japoneses nunca imaginaron que su táctica más efectiva se disparataría tan rápidamente. Su respuesta reveló la debilidad más amplia de su estrategia de guerra. Podían crear defensas innovadoras, pero no podrían sostenerlas una vez que los estadounidenses se adaptaron. La inteligencia obtenida posteriormente mostró que, después de peligro, los comandantes japoneses del Pacífico abandonaron por completo las posiciones elevadas de francotiradores y se trasladaron a defensas subterráneas, donde la protección aérea podía resistir las descargas explosivas. Mientras tanto, en peligro, la transformación era evidente para todos los marines en el campo de batalla. Las copas de los árboles ya no se usaban con rifles ocultos. La selva ya no controlaba sus movimientos. El miedo que había dominado los dos primeros días había desaparecido, reemplazado por determinación y una confianza mesurada.
mientras el capitán Jones observaba el avance de sus hombres, comprendió que la batalla seguía siendo brutal y estaba lejos de terminar. Sin embargo, también sabía que algo fundamental había cambiado. Los marines ya no libraban una batalla marcada por la innovación japonesa. Libraban una batalla marcada por la adaptación estadounidense. La amenaza de los francotiradores no se había desvanecido gradualmente. Terminó en un solo día con un trueno que resonó por toda la isla. Los árboles, que en tono eran la parte más mortífera del campo de batalla, ahora se alzaban destrozados, silenciosos y inofensivos. Y en su caída, los marines encontraron la puerta a la siguiente fase de la lucha. La transformación que trajeron los cañones bajoos de 40 milímetros no terminó con la derrota de los francotiradores japoneses en Peleliu. Definió el futuro de los tácticos estadounidenses en el Pacífico y alteró la filosofía misma de la guerra terrestre. Los planificadores de la infantería de marina se dieron cuenta rápidamente de que el éxito de la operación no fue un momento de suerte, sino una demostración de cómo se podían lograr resultados decisivos cuando se adaptaban creativamente las condiciones del campo de batalla. Las operaciones de apoyo terrestre requieren una combinación de munición DIF frente a la de los misiles antiaéreas. Los proyectiles de alto explosivo resultaron ser la clave para destruir posiciones ocultas en la densa selva. Los oficiales de suministro de toda la flota del Pacífico emitieron nuevas órdenes para ajustar la cadena logística de modo que las tripulaciones de los buques recibieran mayores cantidades de proyectiles de alto explosivo adaptados a su nuevo propósito. El capitán George Jones fue ascendido a mayor y enviado al cuartel general del Cuerpo de Marines en Washington. Ali colaboró estrechamente con los equipos de desarrollo táctico para crear procedimientos estandarizados para el uso de cañones de 40 milímetros como artillería de apoyo terrestre. Su experiencia directa en Peleliu se convirtió en la base de la doctrina, que dio forma a las operaciones en Iwo Jima, Okinawa, y en innumerables otros enfrentamientos. Lo que comenzó como una improvisación desesperada en el campo de batalla, se convirtió en parte oficial de la identidad táctica de los marines. El impacto psicológico se extendió por todo el Pacífico a medida que los marines que se preparaban para nuevas operaciones se enteraban de la derrota de los francotiradores en Peleliu. Las unidades que antes aceptaban las grandes pérdidas de francotiradores como inevitables ahora entrenaban con confianza con métodos que les permiten revertir la situación contra los tiradores ocultos. La moral mejoró. Se fortaleció la creencia de que las fuerzas estadounidenses podían superar cualquier táctica defensiva. Para los japoneses, las consecuencias fueron mucho más desalentadoras. La inteligencia recopilada durante operaciones posteriores reveló que los comandantes del Pacífico reconocieron rápidamente la vulnerabilidad de sus posiciones elevadas de francotiradores. Rediseñaron las estrategias defensivas para centros en redes subterráneas, cuvas reforzadas y túneles profundos que pudieran resistir mejor las descargas explosivas. La innovación de Tanaka en Peleliu, que antes parecía una brillante adaptación del terreno, ahora se consideraba una trágica debilidad porque los árboles que ocultaban a los francotiradores también aumentaban sus muertes al ser alcanzados por la fuerza explosiva. Los ingenieros del campo de pruebas de Aberdeen colaboraron con veteranos de Peleliu para desarrollar nuevas variantes del sistema
bofors optimizados para la guerra en la jungla. Diseñaron tipos de munición mejorados, patrones de fragmentación refinados, miras ópticas mejoradas y montajes más robustos que permitieron funciones de apoyo terrestre más estables. Estas mejoras entraron en producción a principios de 1945, asegurando que toda futura fuerza de invasión levara armas diseñadas específicamente para romper posiciones ocultas entre la vegetación. El teniente Joseph Walker, cuya perspicacia cambió el curso de la batalla, fue ascendido a capitán y asignado al ayuntamiento de desarrollo de artillería. Su trabajo enfatizó que la victoria a menudo dependía no de números puros o doctrina tradicional, sino de la capacidad de ver el campo de batalla de manera diferente. Enseñó que las armas existentes podían servir para propósitos nuevos y inesperados si se usaban con imaginación y valencia. Este principio se extendió más allá de la Segunda Guerra Mundial. La idea de que las armas explosivas de fuego, repito, podían moldear el campo de batalla al suprimir áreas extensas en lugar de atacar objetivos individuales se convirtió en un elemento central del apoyo aéreo cercano durante las guerras de Corea y Vietnam. Helicópteros artillados, cápsulas de cohetes y cañones aerotransportados. Todos ellos rastrearon sus raíces conceptuales a momentos como el avance en peligro. Cuando los marines usaron un cañón antiaéreo para cambiar las condiciones del combate terrestre, el sargento John Miller, quien con calma había disparado la primera ráfaga de bofors que destruyó la posición en la copa del árbol del Kobo Yoshida, se convirtió en instructor de armas pesadas en las escuelas del Cuerpo de Marines. Sus lecciones no se basaban en la teoría, sino en el recuerdo de ver cómo secciones enteras de la cubierta aérea se derrumbaban bajo el fuego explosivo. Enseñó a los jóvenes oficiales de artillería que el dominio del equipo importaba, pero la valencia para aplicar este dominio de nuevas maneras lo era aún más. El impacto estratégico de la innovación trascendió el campo de batalla y se extendió a la configuración final de la Guerra del Pacífico. Las estrategias defensivas japonesas se habían basado en gran medida en los francotiradores para retrasar los avances estadounidenses el tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos o para que el desgaste redujera las fuerzas de asalto. Con esa táctica fracasada en peligro y de nuevo en islas posteriores, el ritmo de los colapsos japoneses se aceleró. Las fuerzas estadounidenses alcanzaron las defensas interiores con mayor rapidez, los bajos disminuyeron, el impulso aumentó. Tras la guerra, los analistas estudiaron la batalla con detenimiento. Identificaron el momento exacto en que cambió la situación, no cuando cayó el primer bunker, no cuando los tanques irrumpieron, pero cuando el capitán Jones aceptó la propuesta de Walker y permitió que los cañones bofors dispararan contra la cubierta de la nave. Esa decisión demostró la esencia de la innovación estadounidense en el campo de batalla. Demostró que la tecnología y la adaptabilidad podían fusionarse para superar incluso las ventajas enemigas más arraigadas. Los historiadores señalaron posteriormente que la batalla de peligro ofreció una poderosa lección para todos los conflictos futuros. El enemigo pudo moldear el campo de batalla, pero el vencedor es quien lo remodela en respuesta. Los japoneses habían convertido los árboles en fortalezas, pero los marines los habían convertido en objetivos. Los japoneses dependían del sigilo y la elevación, pero los marines respondieron con una fuerza explosiva que ignoraba ambas. Cuando el polvo se asentó y el humo se disipó, los restos destrozados de la cubierta de la nave
si el zaren como símbolo de esa verdad. El legado del Capitán Jones perjuró mucho después de la guerra. Las doctrinas tácticas que ayudó a desarrollar se convertirán en lecturas estándar para generaciones de oficiales. Las decisiones que tomó bajo presión desesperada influyeron no solo en batallas, sino en filosofías militares enteras. La destrozada isla de Peleliu sirvió como recordatorio de que la innovación, nacida de la necesidad, pudo moldear la historia. La jungla que una vez albergó a los francotiradores más letales del Pacífico ahora es silenciosa y destrozada. Su queda marcó no solo el fin de una batalla, sino el surgimiento de un nuevo enfoque estadounidense para la guerra, uno definido por la flexibilidad, la decisión y la fuerza abrumadora. Paz, si quieres más historias de guerras olvidadas contadas con verdad, courage y sin filtros, suscribite ahora. Tu apoyo mansion vivas estas misiones.